Talk. Real issues. Real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digital. Alternative Digital. Real issues. Real talk. Well, 3 minutes past 7 a.m. A very, very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive show. Njagadde nsooke ntandikemu mpola mpola nga munnange Farida watera okukikola naye I guess that is not me. I am Edgar Mathew Karuhanga and welcome to the musical drive. It is a Friday and it's the 21st day of May 2021. We are here and we are going to be having fun. We have Buka Chimey. Abamumanyi oyo muyimbi tugenda kubeera naye ku lunaku olwaleero wano ku Mighty Drive era tuli mu bifo bye Salama Road abagimanyi Salama Road ewakulekana vaku emunyonyo wetololemu ebuziga bonna abantu abetolodde awo kwongera okulina nganda makinde all of you
You're welcome to the Mighty Drive yet again. Mwebale kubanga mukyali wano olunaku olwaleero. Mbaniriza nnyo era kyasanyu okubanga ndi nammwe olunaku olwaleero. Amawulire mangi nagadde gatambula naye of course today we are starting off with the world of sport. You're going to be doing sports alone. Naye nga tetunayingira mu sports musooke munzikirize mwenna abali mukundaba olunaku olwaleero. Njagalize omwami Segirinya Muhammad, a very congratulations to you okubanga walayidde olunaku olwadde weggulo sawa zaadde nga mwenda omwami Segirinya yatuuse in the premises of parliament n'asobola okubanga of course taking his oath as the constituency leader or the legislator for the people of Kawempe North. A very special congratulations to you, Segirinya Muhammad. Buli omu yadde speculating abirala bagamba ali wabweru w'eggwanga, abalala bagamba ali United States, abalala bagamba ali mu Kenya, naye olunaku lw'eggulo ya surprises abantu bwe yayingiddewo ku parliament ku ssaawa zaadde ndowooza dakiika 5 zaadde zaakayita ku ssaawa 8 ogw'emisana n'akuba ebirayiro bye mu makkati g'abantu nga bamulaba nga naye nyini ali live on the different social media platforms as Uganda Parliament ne cameras ezabadde waawo. So as very special congratulations to Mr. Segirinya. Ono Segirinya no tumwogerako kubanga jjukira we bali bakawangula akalulu kali akake Kawempe North. Ebigambo byavaayo ne bigamba mbu omusajja ono talina bipapula nti yali yeekwese mu bipapula bya muntu mulala omukyala ali awo ne bagamba talina bipapula byonna yakoma teyasoma teyamalayo naye yakakasiza abantu mbu they were wrong weyavuddeyo n'aswearinga in as the legislator in the 11th parliament for Kawempe North. Congratulations Segirinya from the National Unity Platform. Tumuyisizaako kubanga it is his special day. Musajja abadde mulwadde bambi bamusibako emabega kawo for over a month n'awulira ku omanyi komera akwagaliza komera akwagaliza kufa kwennyini. So omwami ayise mu hurdles nyingi okubanga afuuka legislator ate a special note kwekyo mbuno ye mwami asinga okunkumba obululu obungi mu kalulu akawedde yafuna total obululu bwali mitwalo 4,300 nga yali amuddiridde yayitaweza na mutwalo mulamba ogw'obululu. So omwami ono yalaga nti no he is Segirinya Muhammad and he is mukwano gw'abangi kyenayagadde mu programs ezaina yayogedde nti ku sente zibamuwadde ez'emmotoka $3 n'eza allowances $2 agenda kubanga awa abantu ba Kawempe abali mu constituency ye buli muntu agenda kubanga amuwa $10,000 every family. So that is a plus to him. It's people like that we want in our communities, like leaders, that is servant leadership. Akulagirawo ddala mbuno ali mu kuweereza abantu be naye munzikirizeeko ngende mu byemizannyo ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga naye katutandikireko wabweru w'eggwanga. Omwami Ruben Diaz yawangudde ekya Football Writers Award as the best player in the 2020-2021 season. Omwami Ruben Diaz abatamanyi asambya tiimu eno ya Manchester City abadde musajja musaale nnyo from the time he joined Manchester City I think we were in January last season. Omwami ono alaze mbuno Manchester City etambulidde nnyo ku mutindo gwe. Ruben Diaz abadde akoze partnership in the centre back ebadde nnungi nnyo n'omwami John Stones. So that is something that you will credit him for. Era n'abasajja bano abawandiisi b'omupiira sports football writers award eno ebeerayo abantu abawandiika about sports and football in particular. So wali mu ggwanga eri Abungereza bavuddeyo ne bamuwa engule eno eya football writers award as the best football player of 2020-2021. It's not something easy. Abadde contending ne captain we omwami gwe bayita Kevin De Bruyne oba Kevin De Bruyne gwe badde contending n'omwami Harry Edward Kane abadde ne goals nyingi mweno season nja kuwamba buli ya maaso eyo naye nga omwami Ruben Diaz, congratulations to him and Manchester City at large. Manchester City abaddeko n'abasajja bangi ku list eno abadde contending for the Football Writers Award. They have really played excellent football. But when you look at the evolution of their change, okuva batandika okukwata fire olabira ddala omwami Ruben Diaz we yajja. Ruben Diaz stabilizes ennyo back balina ekizibu nga Otamendi yakyaliwo ne bano Bazichenko nga be bakuba center back by then. Naye omwami ono Ruben Diaz agenza okwegatta ku Manchester City ng'agisanze ng'eri bubi nnyo in the back end naye abalaze mbu n'asobola okugattawo omupiira n'asamba bulungi omupiira n'abanga tebakkiriza Manchester United City funa goals nyingi nnyo. So Ruben Diaz musajja mu Portugal oyo mugenda kumuddamu mulabe mu Euros because I'm sure bamuyise dda ku ttiimu y'eggwanga eya Portugal ate banaye ttiimu y'eggwanga eya Portugal nja kwogerako Euros maaso awo naye nga it's one team you're going to be looking out for. Mu mawulire amalala ye Harry Kane agenda kubanga ava ku ttiimu ya Tottenham Hotspurs after I think
12 years with the club omwami asazeewo okugamba manyi Tottenham ngikoledde buli kimu naye ekikyaganye kyekyokuwangula ebikopo basambe omupiira gubadde mulungi balina chance okuwangula Champions League ya season ya 2018-2019 ne Liverpool yajja ne bakuba balindoza mu Istanbul Turkey akuba goals ali 3 zali 2 ku bwerere kisajja Sadio Mane nga kibakuba mu dakiika yali ya 8 then I think Mohamed Salah n'abakutulamu yemaaso I think it was in the 70th minute so omwami ono gwe bayise Harry Edward Ken yasazeewo mbweno season yegenda okusembayo at Tottenham Hotspurs. He has been one hell of a player. Even when he is in Tottenham Hotspurs, he has shown the world that he can still score goals. We're talking he's one of the all-time leading goal scorers in England and in the English Premier League. He's 8th, I think, in the ranking. So on Sunday tugenda kulaba emipiira nga gyonna gisambibwa ku time yemu ku saa 12 ez'akawungezi Juka kino bakikola okubanga ba avoidinga syndicate. So league egenda kubanga ekomekereza ku Sunday eno naye nga wetuogerera Manchester City akyakulembedde ate bano be already the champions of England. Abasajja bawangula empiira gye balimu points 83. Manchester United naye eri safe and sound in their second position. They have 71 points. Kati obuzibu obuli mu Premier League buli wakati wa teams 3. Waliwo tiimu eya Chelsea, waliwo tiimu eya Liverpool, waliwo tiimu eya Leicester ne West Ham ne Tottenham. Zino teams okuva ku tiimu yokusatu mpaka ku tiimu yomusanvu besinga points ezitawera 5. Nti olaba Chelsea ali mu kyokusatu alina points 67, Liverpool ali mu kyokuna alina points 66, Leicester City alina points 66 ali mu kyakutaano. That means benkana ne team ene ya Liverpool. Then West Ham alina points 62 ne Tottenham points ziri 62. So pointed in ye timu ya Leicester City and West Ham. So timu zivudde emabeganga ziri mu bifo ebirungi. They have been playing good football. Jesse Lingard ayegase ku West Ham. Ono Suche ku West Ham ngakuba goals nyingi. Antonio Mikel nga basajja basaba bulungi abasajja ba Antonio wali mu abasajja ba West Ham wali mu London. Nature is so disappointing. Batuse ku last game nga bali mu points mu kifo kya kutano na kya mukaga. These guys would be going to the Champions League. It would be something that is an honor for West Ham to have gone in the Champions League. Chimusajja wadde basamba omupiira gubadde mulungi. Nenga wetuogerera bo bali mu kifo kya mukaga, Tottenham ali mu kya musanvu, ye Tottenham ayinza obutalaba ku Champions League next season. Then Everton ne Arsenal bonna bakyali mu bifo bya mwenda. Ye Arsenal bambi gye yalaga naye nga akyalina chance ezanya mu Europa kasitaba nga awangudde naye ne bakuba tiimu ene ya Tottenham, of which olaba nga kasita otandika okuba nga mulimu ebikubo bingi nti kati olina kusooka wangula guno oli aleme kuwangula manyayo kiba kiganye ebintu bya Uganda Cranes byetera okuba nga ekola
bagamba bannange kati ffe wetuwangula guno oba wetugwa amaliri ate bali ne bayitawo. Those things they are really omuntu mukube nga Idi Amin dadawe yagamba nga oba oyagala kuba muntu mukube knockout akakase nti omukubye kati bino ebintu byogamba mbu ate banzibye nedda mukube knockout baba tebajja kukuba. Timu ze zigenda okusalwako oba ezasalwako edda wetwogerera kuliko timu ya Sheffield United bano bamalayo emipiira, waliyo timu ya West Brom which Albion nayo basalwako dda, then the timu ya Fulham banabo bambi basalwako dda wali ku Craven Cottage. Timu ya Burnley yebadde ekyasambye omupiira kukyali mulungi eri mu kya 17, Brighton kya 16, Newcastle 15th, Southampton yeno omukwano gw'abantu bagamba nti omwami Frank Lampard yagenda okubanga atandika okutendeka timu eno ya Southampton bigambibwa naye tebikakasibwa. Crystal Palace agenda kubanga ali mu kya 13, Wolves ali mu kya 12, Aston Villa abasambye omupiira omulungi ono balina omwami Jack Grealish waleeri bali mu kya 11, Leeds ali mu kya 10, Arsenal ali mu kya 9, Everton mu kya 8, Tottenham kya 7. Eyo liigi y'abantu b'Ebungereza weefaananako. Batugendeko mu ggwanga lino erya Spain. In the Spanish La Liga we have a lot of teams and a lot of controversy that is going down. Remember nawe twogera babuzayo match emu yokka bagenda kubanga kasita match eno esembayo Atletico Madrid wagiwangulira oba wafuniramu point ne weenaaba emu agenda kuba wangula ekikopo kino ekya La Liga. Jukira omwami ono timu eno ya Atletico Madrid tekibadde kintu kyangu. It has not been just an easy ride for them. Bakulemberako tebeno nabagamba kondoza ka Friday wedde nga balina points 12 maaso ga Real Madrid yali mu kyokubiri. Newe tuogerera kati nga Real Madrid bamusinga points 2 zokka. Real Madrid alina points 81, no timu ya Atletico Madrid ina 83. So mu games ezigenda okujja in the weekend, Atletico Madrid the table leaders right now and soon to be champions of Spain. Otuogerera nga babuzayo bagenda zanya timu ya Valladolid ya bamusalako dda. So it's going to be something. Kastaba wangula game when bagenda kwanga ba crowned as the champions of Spain. Otuogerera nga Diego Simeone n'abasajja be bazanye nnyo, Antonio Griezmann yavaawo yabalekawo naye ng'olaba timu eno ebadde ekyasamba omupiira mulungi. Bagatibwako ekisajja ki Luis Suarez ekiba boostingidde goals nyingi zekibatebedde ne mu match esembeyo kyakuwa the late winner in the 90th minute nekibakuwa winner okukakasa nti Atletico Madrid omanyi akyayinako chance ku kikopo kino ekya La Liga. Naye nga nze mu ndaba yange kino ekikopo kyatwalidde dda Atletico Madrid ne Diego Simeone tebasobola kutuuka ku game emu yokka ebulayo ne balema kuwangula. Ekyo tekijja kusoboka. Ekyo that is one thing I believe in. Luis Suarez bajja kujjayo abasajja nga Bayini Carrasco bajja kusamba omupiira gujja kuba mulungi. Balinayo kana ka Portugal. There is that young boy nkerabidde erinnya just naye nga kana kasambika omupiira kalungi. Kasamba bulungi kazanya mu timu ya Portugal ne timu eno ya Atletico Madrid. Ye Barcelona ali mu kyakusatu ye abivaako bino ebyekikopo kasabamu ku emipiira gye giwera alina points 76, then Sevilla alina 74, Real Sociedad ali mu kyakutano ne Real Betis. Wetwogeranga ye bamusazeeko timu ya Valladolid bagisazeeko ne timu ya Elche wali mu ggwanga area Spain. Tuchali ku program The Mighty Driver manya gangeze Edgar, Mathew, Karuhanga. Muchimanyi every Friday we just talk about the world of sport and see what is happening in the sphere of the sports in the world and in the country here in Uganda. So katugendeko mu Italian Serie A. Italian Serie A buzibu buli wakati wa timu zine eyokusatu eyokuna n'eyokutaano, timu ya Napoli, timu ya Milan ne timu ya Juventus. Juventus no ali mu kyakutaano ayinza obutazanya Champions League football next season. It is going to be disappointing that Cristiano Ronaldo and some of the best players in the world are going to be playing, football. They're not going to be playing international football. Bagenda kuba bazanya Europa League, courtesy because they failed to be in the top 4. They still have a chance to talk the last match. Casta Juventus kuba. AC Milan nagwa amaliri oba ne bamukuba, oba Napoli nagwa amaliri oba ne bamukuba, oba Atlanta ne bamukuba. Juventus abacha ina chance egenda mu Champions League. Naye nga bino ebintu binagambe mbwe tutandika okudda mu bibalo nti ate Juventus kasaba nakuba oli Milan ne Napoli gojja kubanga osobola okuwangula, then that means that kiba tekigenda kukolera bulungi ennyo right there. Teams ezasaliddwako mu Italian Serie A oba mu ligue ne ya Italy mulimu Parma yeba amusaze koda Crotone naye bamusazeeko dda ne Benevento. Benevento abadde mukwano gw'abangi naye yasaliddwako dda.
Katugendeko mba goal scorer abasinga wetwogera the main goal scorers in the different leagues. Tutandikireko ndowooza mu English Premier League omusajja Mohamed Salah yenkana ne Harry Edward Kane bonna balina goals 22, so that means the golden boot bagenda kuwanga bagisharinga. Mohamed Salah agiwanguddeko mirundi ndowooza ng'esatu emabega, then nekisajja kino ki Harry Edward Kane nakyo kyali kigiwanguddeko emirundi 2 egy'emabega. So ojalaba mbuno balina game emu kasita mukama abayamba bonna ne bateeba in the next game they're going to play the last game in the English Premier League. That will be something good. Nayenga Harry Edward Kane aina goals 22, Mohamed Salah aina 22, Bruno Fernandes wa timu ya Manchester aina goals 18, ne waja Heung-min Son aina goals 17. Momu assist, the top assist players in the English Premier League era Harry Edward Kane yakulembede assists aina goals aina assists 13, Bruno Fernandes aina assists 12, Kevin De Bruyne na Jack Kabaka aina assists 11. Wetugendako mu La Liga ne tutunuleko goals omusajja Lionel Messi yayongedde okubalaga nti omupiira agumanyi. Wadde timu ye ya Barcelona eri mu kyakusatu naye Lionel Messi ina goals ziri 30 goals in one season. This is not something you find. Omusajja ono Lionel Messi kino ekintu akikoze nnyo. I think in his last 10 seasons tewali season gyakubye goals kawansi wa asatu. He's been scoring 30 or more goals in just one season. So at that João Mourinho ono wa Villarreal agenda kwezanya timu ya Manchester United katubasabire. João Mourinho aina goals ziri 23 ali mu kyakubiri ne Karim Mustafa Benzema ono bazemu ne bamuyita ku timu ya France naye aina goals ziri 23. Luis Suarez ali mu kyakuna aina goals ziri 20 wetwogerera. Tugendeko mu Italian Serie A aba goal scorers abasinga. Cristiano Ronaldo is still driving these guys nuts. He has 29 goals and 6 assists at that. Omusajja eno wa Juventus wadde timu ye eri mu kyakutano yabalaze nti goals abadde aziteebanga individual. So ku myaka 36 agenda weza 37 aina goals zizino ziri 29. Amuddirira ye Romelu Lukaku Manchester United gwe yagoba aina goals ziri 23. Then Mathew wa Atlanta aina goals ziri 22 ne Via Hockey owa Fiorentina iwacho yaina goals ziri mu 21 right there. Wetugendako mu Bundesliga Bayern akyakulembedde table asinga timu ene ya Leipzig ziri goals ziri points 10 namba ekikopo nakyo mbala kati kino yakitutedda. Then Leipzig ali mu kyakubiri, Dortmund ali mu kyakusatu, Wolfsburg ali mu kyakuna. Wetwogerera ng'ezisembye kuliko Schalke, Cologne ne timu ene ya Werder Bremen be basembye era be bayinza okubanga basalwako. Wetutunulyako ba goal scorer mu timu ene mu league ene ya Germany. Lewandowski ina goals 40. My God. Lewandowski has 40 goals in one season. Kino kintu record ene ebadde mugundi mu timu mu league ya Germany omwani ona equalize ndoza Bashingburg yali asinga goals yakuba goals 40 naye nga omusajja Lewandowski wa timu ene ya Bayern Munich yavuddeyo kati ina goals 40 watebera goal endala agenda kuba setinze record ye okubanga ye musambi asinze okuteba goals in one season mu league eri ya Germany kati ina goals 40 watebera goal endala omove which I'm sure Robert Lewandowski will score other goals because this guy is a machine when he comes to scoring goals. We are still on the Mighty Drive. It is the Mighty Sports Update. We're giving you what is happening in the world of sport so that by the time you enter, your weekend, you will be having a bit of fun right there. And so zidachika ziri 22 ezakaita kusawa emu eyokumacha ndoza muzikiriza njogereko ku Euros katini Euros group stages zakwatibwa era Euros gena kwanga zizambibwa mu mwezi gumu gwennyini tujja kulabanga zisambibwa naye ekizibu kye tulina mu Euros nti timu eno ya France ekyayinamu obuzibu bungi abasambi abalungi bangi kati onoonya ne musambi gwonowa n'ogwotawe tolaba. There is a problem with Benzema bamuyise Giroud, Marshall, abasajja bangi abasamba omupiira naye katuyinze tulabe yo mu Premier League Hall of Fame omusajja David Beckham, Roy Keane, Thierry Henry ne Eric Cantona baba yingizamu mu Premier League Hall of Fame yatandikidwawo this particular year. So bakayingizamu abasambi balinga 8 wetwogerera naye nga abasambi bonna abasambi abakayingira basambi bonna bali classic at that. Ye Iker Casillas olunaku lweggulo yawezeza emyaka na Iker Casillas ye musambi awangudde kumpi buli kikopo kyasambiddemu. He has a World Cup, he has a Euro, he has a Champions League, he has a La Liga, he has all the different titles he has played in. He is one successful player. Yawezeza emyaka 40 jukira
retiringa nava mu mupiira ate dakika ziri 25 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya munzikirize. I think I'm going to go for a short commercial break. Wenkomawo ngenda kubeera n'omuyimbi wammwe gwe mwesunze gwe bayita Buka Chimey. He is the brains behind Beer After Beer. Beer After Beer olulimba mulumanyi ya oyo mwami oyo yennyini yalukolako ye yaluwandika era yaluyimba. Tujja mubuuza bibuuzo bingi nnyo wano ku Mighty Drive because that is what we do. We are going for a musical drive and we are going to be hosting Mr. Buka Chimey right here on the Mighty Drive at just 25 minutes past 7 a.m. Allow me to go for a short commercial break. When I come back, it is going to be Buka Chimey right here with me and Farida Bikobere nga wetunyumyamu naye nga wetuyiga. Bye bye ladies and gentlemen, let's go for a short commercial break. We will be right back. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues,
real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, after beer after beer. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, after beer after beer. Wamulambez, wamulambez, wamunyonyez, wamunyonyez. Once upon a time nyingide chibala, sente zaweze nyingide kujoga. Bachali basomye biseki gwe byanyiridde, abafa bapapa biseki gwe byakola fako. Sente bazimasa bachali gwe bakola mane, ndowooza abasama bachali gwe balina mane. Basawo basomye ebinyo babikuula, chips chicken shisha gwe bawuuta, amarula jemusotekira gwe basunda, nga biwoza kimu tukunywe. Drink was tough as ngombo yawe, bakulya lumu ne wevuma ebbaala, bazirya lumu ne wevuma ekyakututte, embozi z'amarwa ne wevuma ekyazikogeza. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, after beer after beer. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, after beer after beer. Bauza binkubi akuna understanding, ka airtime ko kumutwe nafunye is a load, myula byebala nafunye bi is a calm, bikoledde omukolo sente bizeewuse, waliyo landlord sente tuzinywedde, bisire queen sente bizinywedde, Insta, Snapchat otambe babutimbye, Facebook, WhatsApp video buli viral, fulumya kibala lipstick netimbye, nyingire kimotoka maso tugesimbye, mikana magiya bisambeko neya, fly kubewa. Mundu ya sniper music just stereo takola zi harmonies kati ne wala kawunyemo ne pena kawunyemo sanza beer after beer, oh yeah. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, after beer after beer. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, after beer after beer. Wamulambez, wamulambez, wamunyonyez, wamunyonyez. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, oh yeah. Beer after beer, after beer after beer. Buka buka. Bantu clan. Beer after beer.
kati abamu bamanyi party after party ania yayoza olwani twasokana bia naye bia yajja after party so we do not know ania yayoza olwani naye nga we have the artist in the studios agenda kubanga atubulira bamkopa oba ye yakopa waliyo nno n'olulala lusoundinga lw'omuyimbi omu era olwoli lwe lwakwata twagala tulabe bamucupula ye lwaki ye gwe bacupula so naye nga njagala okubabuuzaako mwasoze mutya ab'emikwana abatukeereddeko ku mpewo zaffe za the alternative digital. You are watching the Mighty Drive. Farida Bekobera is my name and I am with Edgar, Mathew, Karuhanga in the studios. We are going to be taking you all throughout up to 9 a.m. I have Buka Chimey. Buka Chimey. You didn't know, we knew the song, but we didn't know the artist. We have the artist in the studios. Aja kubanga atunyumiza olugendero lwa music amazibanga chimo music industry emtambulidde etya the challenges that he is facing era plan ki jaino okuba nti challenging ebizibu bino byasinga naye atubulire why does it take long for artists to break through, what hinders their breakthrough. Byonna the reason why we have a man bagamba abakyala babonabona nnyo music industry, we need to hear this side of the men bo babeera batya tuleke kukubirira nnyo baana bawala ate abalenzi tubasuulirire twagala kuwulirako challenges zaabwe nabonga mu music industry nabwe bagenda tulinayo baproducer abakazi nabo babasaba ebintu biri ebya okuba recording obuyimba byonna tugenda kubanga ate tubiwulira okuva mu kamwa k'omuyimbi Buka Chimey abaletedde tulingidde n'akayimba ke beer after beer. Oh yeah. My vibe tevuddeyo bulungi kubanga walijemu ebigambo n'owuliriza ekidongo agamba ezalandiro di muzinywedde atozeeyo wakati biki byonna I think it has a message naye ng'ote olina kubanga ate oluteekako nnyo ebirowoozo owulirize wagambe gwe munange yanywako kenge okanywanga obaliridde you have a budget oba gw'omala ganywa neza rent nowerabira nti tonasasula n'ozinywa naza school fees n'ozinywa naye ng'atenyayo kubabuzaako bamikwano mwena gye musinzidde otulaba mbajjukiza the page is the Alternative Uganda on Facebook. Mukwano genda yo to liking omale yo to following wona omala nyiga notification button oberenga ate ofuna bulungi videos zaffe oba shows zaffe every day Monday to Friday sawa ebiremu yo kumacha paka sawa satu. We are the Alternative Uganda on YouTube and on Twitter. We are the Alternative Uganda. Edgar, Mathew, Karuhanga, a very good morning. A very good morning to you, Farida Bekobera. How are you doing? Good. I'm glad to see you safe back and sound. I missed you a lot on the Mighty Drive. Oh, here I am. And you look smart at that. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the Mighty Drive. We are having a musical drive today with yet again another artist and another talent at that. He is Mr. Buka Chimey. Abakubira beer after beer and other and very many sounds. We have him at the Mighty Drive because that is what we do on a Friday. We bring you artists that give you the best music, and we are here with Mr. Buka Chimey. Peku 9 a.m. We're going to be having him for 1.5 hours straight. He's talking about his life, he's talking about his music, his career, and more on the Mighty Drive yet again. Let's cross over to the artist. Asoka tuwemu ka vibe tukaka sentino tuina Buka Chimey yenyine. Tuwemu. Welcome to the Mighty Drive, Mr. Buka Chimey. Let me first introduce myself. Okay. Balamwisiza kumwena bali kubona the Mighty Drive. Nze bandeta Buka Chimey ndi musada musoga. Ndi musada mwise igaga. Bakuzala wa. Nze ndi waluka, ndi wabulike. Muluka. Ewo mugenzi ga staffers gabazira ni dadange mwe abaono mwene wa lugazi homulande omwami atakola ite ino luka nayenga wa enale abatakola nokolayo babategere sanyu mukola ejinja waliyo musajja bamulonda ate bam petitioning ngane bamujayo naye bamulonda kati tumanyi oba babeera ye akati oyina kwebuuza gye babubalira Mukasoko tuwemuka akapela tukakasenti gwali mu studios n'abakulaba bakakasenti tetulese fake hapa tulese nvimbye lockdown biruma bayaye bino bye biruma bayaye sasudde land road biruma bayaye bino bye biruma bayaye ne kano ka hit kiruma badongo
gwe bino bye biruma bayaye gwe beer after beer beer after beer beer after beer after beer after beer tugunywe. Welcome to the Mighty Drive. Thanks for having me in this steady. Obulamu bulungi si bubi. Sirina kwogera nnyo, ninakola nnyo. Ninakola nnyo. Buka tusanyusa okubeera nawe ku Mighty Drive. Naye twagala tutandikire bonna gye kyatandikira. Otandise music, ozaaliddwa wa, okulidde wa, otandise otya okuyingira music, childhood ye badde etya, because as the Mighty Drive we like to profile you and finding out what has helped you reach the stage you are at right now, because you can inspire youth out there who's watching. So we want you to just tell us about your story, detailing the ofudde wo kuyingira Kampala, bokuzaidde mu Kampala, life ye badde etya, how was your evolution? Well, maybe in a snap. You don't have to snap. Banzalira Bukaya. I think same neighborhood omugenzi Moze radio gye yakulira. We used to like ngosala busazi ku bunodde waba radio. Nazalibwa omwami ayitibwa Elijah Musolo n'omukyala omugenzi Amoiti Immaculate. Ndi musajja musoga, tatange musoga, mamange yali mukyala Muteeso. Ntambudde nnyo, si nnyo, but muzeeyi wange yaliko DJ mu biseera ebyo nga bakyakozesa cassette tapes ne vinyls, naye ya professionally yali yasomerera bulamuzi. So kati akolako obwa DJ nga tanadda mu bulamuzi, then na switchinga mu bulamuzi. So pretty much obulamu bwange nakulira around music kuva mu childhood yange. Of course tuli abaana 11 kati naye nga nze ya picking up music kuva mu buto. Okulanga muri bana 11, it seems like you wasn't there a competition for resources and things like that. How was your childhood growing up, being in a family of 11 people? I think it helped me grow mentally. It helped me grow mentally. Kuba challenges mu bulamu zibeeramu, and every family has its own challenges, yeah? One thing I think I remember about my father, nze tankubangako. He only told me never misuse the freedom I give you, because if I ever take it away, ojja kuba tokyagirina. So I grew up nga nkulidde ku ekyo. Unfortunately, engeri gye yali omulamuzi nga bamuwa transfers, I think it's a wrong word to use. We ended up having a couple of stepmothers growing up. But this happened because my father, his children were priority. Toyagala baana bange sirina business nawe. So unfortunately, tebya working out in his favor nga bwe yayagalanga. Yakomanga over the weekend, ga love tujifuna ku weekend, ate naagenda ne bikola ki. So we ended up like buli omu yekasuseeri ono yekasuseeri. But foundation yali key. Foundation yali nnungi nti it has helped me grow to where I am right now. Where did you go for your primary, and if you went for your secondary and university? How was that journey of education to you? I went to was called Buka Nursery School, and I went to St. Moses Primary School. That's still in Bukaya. I went to St. Noah Mawagali, that's around Jeru. I went to St. John's Educational Center, that's primary, in Mukono. Then I went to St. John's Kawoko, that's between Rakai and Masaka, that's Masaka Rakai. Then I went to YMCA for certificate. Obe chari ye yang. Najimaliriza. Sijijangayo. Yali certificate in what? Yali certificate in videography and photography. You know, when I'm senior form, mzee wange nangamba omanyi tuli mu offices neza government na ye si byangu. Tukole emirimu nate ne bakama baffe baagala tukole bye baagala. Si bye tulina okukola. Nangamba nti I think kiba important onoonye something in your line of interest. Tukusomesa ekyo then okole ekyo. So ne mugagwe nga wasoma nnyo njaga kuddayo nange nkole kimale male senior 6 ngende mu university. So nenzirayo ku 5. Unfortunately ne bangobaga ebula wiki emu okola ebibuuzo. Ebya senior 5, end of year exams. What have you done?
Just somero lyali ly'Abakatoliki. Kati leadership ba bishop be balonda ani akulira essomero. So mubeeramu insecurities nyingi mu basomesa ba headmistress. So ka headmistress yagera nayiwa body yaba prefects yonna. Nalonda abaana nga mutabani we yabakulira nga babayita ba security officers. But they had powers nga zisinga nez'abasomesa. Of course ba prefect bali babayiye. It's not, but it worked in where I was. So I was a leader of a Christian society called YCS then. So ononage anakuba omwana bubi nnyo, like punching bubi nnyo ne mugamba omanyi mutabani wa HM ne mugamba omanyi you need to face the disciplinary committee. Nagamba no, you don't have to. Ojabi nagamba nti talina kugifacing, naga I'll instead face her mom, who was the headmistress. So ngendo okola ndi mu class bampita bangamba gwe, I think batuyita abaana bangi naye buli omu bamuwa omusango gwe ne batugoba bwe batyo. Buka Chimey nga tetuneeyongera nnyo mu story yo tonatubulira amannya g'amatuufu gwani. Nze bandeta Musolo David. Musolo David. Yes. Bw'obadde oyogera ku taata oyogera nnyo mu past. Taata akyaliyo? Mama wange gwe njogeddeko mu past. Tata nga akyaliyo. Akyalina mu kumaanyi. However, ya retiring. He's a retired magistrate. Ngoze okula, when did you realize you have a talent? Mo primary wajjo yimbako wali oba like waberayo obuntu abaana bwe bakola ya kubeera muyimbi olwapinga mwawo yimba tova mu school choir ekituufu ekiriwo ebyo byonna bikubako ebyo twakola ki mu primary. Naina guy chaliwa bamwita Mews nga tulina box ya safi gye tusitulira mu radio. My radio ngosibye n'emizindaalo mu bikebe. Twasitula tugenda nga mu class nayo kati nga musomesa bwafuluma. Mutiuninga. Nga mutiuninga. Just mutera mu kavulimu kamwe katono nenga munoonya. Awali ebirango nga muskipingawo. Awali disco nga mukuba disco. But sagenda ko sibangako mu school choir. Soko ndo najibeeramu omulundi gumu because it was compulsory. Okujibeeramu. Naye nakula sisi muzeyi wange yali DJ. I was exposed to a lot of music. Owa 50s, 60s, 70s, 80s. Kati nange nenkolerako muzeyi wange nga DJ. Ku myaka emeka egyo? Sijjukira. Naye nali nkyali muto. I think I was 15. I was 15, I think. Then. Ng'otambula ne taata nga mukuba ebidongo? Ye yali kati Luwedde. Nze saamulabako mu biseera bya bwa DJ. Nalaba bifaananyi. But of course ebyuma byaliwo mu store. Okitegeera byalingawo kati ye my father was about the music nga ye togenda munyumiza oluva mu kooti ekoma ku kooti ng'agiteeka mu mmotoka adda n'abakyali oldaka music oldaka music era ye saamulabako nti ono mukwano gwange mulamuzi abeera ano nomukwano bakyali be baali just bantu nga ye olujja ayinza okugula ebyokunywawo nebeeraawo azina obulungi n'amusanyusa yajjamu gwa n'amuwa. So even when I worked for him as a DJ, yaya in a club, ninga ngamba nti weekend yange. Gwamanyi oba okoze sente meka over the week, throughout the week, ne weekend yo jimpe. Yange bikubire nze kuba sente zendi ateziva wano. So you get, but wawe kyatuka nga nina sente nyingi nazinzijjako nangamba manyi olina okuddayo okoleki okusoma. That's how I happened to go to YMCA. Bakugobye mu senior 5 that time. Did you ever join another secondary school to finish your A-level? No, I didn't. But at some point, I thank God I didn't. Why? Because I got to like look in the direction of something I want to do. And I invested time. Umaiba tusaba nyo experience mu bye tukola. Okitegeera. Kiringa bwenyenzo gamba nti sawa zino music is not working. Nga bwenjagala nti kankoleka boutique ngende mu boutique. I need to invest more time to make it work. Okitegeera kuba ne bwe nagenda mu boutique nyizo obutabisobola. Same thing kyembadde ngamba ba fellow musicians nti season mbi. That's right. Ne kati tunulira ow'ennyaanya. Okitegeera waliwo season rejje ebiwuka ne biri ennyaanya ze tagenda lekera kulima. You have to find alternatives of making the job work. Yes, so I mean waliwo education gwekolera.
newabeerawo gwetakolera n'ekirala ekiriwo nti I was exposed to so many platforms nze mbadde raised by the community because my father had bamuwa nnyo transfer nga nange nkyusa essomero sometimes ngakyusa essomero and sometimes I was on my own naye ngaakimanyi nti tuli mu area y'emu so I was raised by the community zino life lessons ze zinjigiriza ebintu ebisinga bye mmanyi mu bulamu and I thank God I met the right people along the way. I'm a very prayerful person. So kati mukama nyamba nnyo kumpointinga in the right direction and I also meet the right people. So kyekinsomeseza life lessons zensomye n'okuba nti nina platforms zembaddemu nga zisinga n'abantu abakoze eki abafunye high education. I've worked in the civil society. But then bali nnyo interested in the knowledge where I come from versus ebyali badde mu bitabo. Yeah. Buki, kati omaze ovudde dropping out senior 5. You said you wanted to concentrate on music. How did that go? Watandika otya concentrating ku music ono ogamba kati nze nsazeewo? I didn't know I wanted to concentrate on music when I dropped out. When I dropped out not because I wanted to, but I dropped out because I was forced to drop out. Batugamba nti okutuddamu twadmittinga mu school eryo tulina ku rebounding and all my life I've never rebounded. Nengamba nze siddangamu sisobola kikola ekyo. Of course we had a little friction with my dad nga tetwogera nali mbeera wa chali wange neighbor like home. Waddako kati nga mpitako buyisi n'agenda n'akomawo n'ampitako buyisi. But after some time we talked. Yeah. So how do we get to talk? Agulawo club aleeta ebyuma bye kuva Masaka abiteekawo awo aleeta ba DJ babe Masaka that's in Jinja bakuba music abantu tebazina. So my father tamanyi kuyomba y'omuntu bw'omunyiiza akiri akuviira. So yagamba bano nze abaleese okuva Masaka tebe bakola tebiri kunnyumira. Kangende nkola ekineebake. So before nga tanagenda kwebaka najja okuba ku byuma bye nangamba ku byuma byange tobikwatako kati bwagenda okwebaka bagayi ne bangamba mwana jangu okuba effe kitulemeredde. Kati nembikuba ku macha bakeera munyumiza mutabani wo kye yatukoze bannaye kati awo nampita nanga kati bisumuzo bibino gwakulira ekifo kino kyonna. So that's how I start DJing and working for him. So for how long did you work for him as a DJ? Sisobola bijjukira. So bijjukira I really don't keep track of time. Naye kimanyi it wasn't for long. Kyaka emyaka ebiri tejawera. Kyaka tejawera kuba twatuuka nga ssente yayita zinsaba zenkola. So I had a lot of money at a very young age. Nga simanyi nakyazikozesa. I wanted to buy a car then. I think as I had turned 18. I wanted to buy a car then. Nambuuza yaki nentegeera nti abyonoonese. Kati gwe nali ngenda gikozesa ki. I don't buy food, I don't rent. Okitegeera I work and I'm not asked for accountability for the money I'm making. Kati guy nangamba omanyi so kompe account details zo nenzimuwa nambuza se emotoka ogenda gikozesa ki ne mugamba egenda kukola nga airport taxi. Nangamba banimba okuva ku Monday paka Friday. Nkomyewo weekend mpumula ate nawo nimbye. Nambuza omanyi abagala tenda ku airport nga tebagifune muganedda. Nangamba kati omanyi tomorrow genda onoonye essomero ofune course yonna gy'oyagala osomeeyo. So that's how I moved from home and come to Kampala and start a life of my own. And that was around 2013. How was that life? 2013. Was in Kampala. You've come here, your parents are not there, you are just there, you're hustling alone, you're doing your course. How was that life? Of course, for starters, nalonda course a single bwangu, which was 4 months. Videography and photography somesa Uganda ejuma nyonga gadget for 5 minutes lero mugenda somanga yabajja pimpo mu face y'omuntu banyiga wano ne wano yena agenda muisemu. It was just for 5 minutes. It was fun though. Nensoma for 4 months. Chali easy bakuwa upkeep bakuweza rent. After the 4 months nengamba kanyongereyo course endala ya graphic designing.
So I call up my dad and I'm like, njaga kwongera course endala naga kale. Natandika okumblacklistinga takwata masimu gange tampa upkeep. So yes, kati then nekituuke point we bangobera mu nyumba gayina ngambo mayinfulume nyumba nkusonyiye emyezi gyonna gye nkubanja gyali esatu tegyali mingi gyali esatu nawe si mingi ati gwe gayo yangoba mu nyumba na ane yali alidde looni okutandikawo business kasi business yagikolanga leero ne wayita ennaku nnya ababbi ne bayingira ne babba buli kimu okitegeera kati bwe babba buli kimu nandeetera poliisi nalindyawo mu makerere mu 10 kati nga ino sasula looni nga ino nyiganze nti nadduka mu nyumba naye nga nina ne eviction notice eraga nti sente akoze eki kati tukubira muzeeyi wange simu ngolooza agikwata bamukubira ku ndala n'akwata n'agamba kale asega teyanfaako nga ndi ku police post. Lucky enough nina muganda wange yali Somalia mujasi aba yakakomawo n'akuba ku simu yange. I've not changed my numbers in very very long time nga kwezi najja nambeiringa out. So netubanga tetwogera with my dad then nali nina bagita Bayimba Culture Foundation nali nkola nabo kati awo nga ntandise okurecordinga my own music mpola nga bwe performing live. I actually formed the first hip hop band in Uganda nga bagita Bantu Clan. So nga bwe performing ku festivals katono but it wasn't on a professional level. That's how I get into the music mpola from DJing now to kuyimba imba. Pausing there when you watandika kuyingira into music. Ladies and gentlemen, just 4 minutes to the top of the hour. It's the time when we go for a short commercial break. Wetukoma out to mwami Buka Chimey agenda tubulira how does he enter music wagambe amazao kusoma videography akozeyo kakosi bamukutemu byachiyaya ngao bimanye byo ku street naye bamuta agamba atani ko inga okuinculcating mu music atani ko kola professional abati tandani ka kola professional music nyata ko inculcating music. Wetukoma in the second hour tutandikira wenyini atani sokola music kigo yasoko okola naye bino bagamba mbunde nyimba abanzi bo banayozaamu bozo baba mubane bamozaamu benagenda kwa clarifying wano ku the mighty drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I am with Farida Bikobere and Mr. Buka Chimey. Let's go for a short commercial break. Producer asolo kumpa jamu ya beer after beer itfulumye simanyo obena atukomyao one of the two yaba deciding this is the mighty drive. After beer, wamunyonye once upon a time nyingide chibala sente zaweze nyingide kujoga bachali basomye biseki gwe byanyiridde abafa bapapa biseki gwe byakola fako sente bazimasa bachali gwe bakola mane towoza basama bachali gwe balina mane basawo basomye binyo babikula chips chicken shisha gwe bawuta amarula james tekira gwe basunda ngabiwoza chemo tukunywe drink was stuff was ngombo yawe bakulya lumune wevume bala bazilya lumune wevume chakututte embozi za marane wevume chazikugeza beer after beer. Oh yeah, beer after beer. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Wakati, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ganda wange, babizeemu ebiruma abayaaye. Mwana bino bye biruma bayaye buka alumya bayaye vimye lockdown biruma bayaye bino bye biruma bayaye sasude land road biruma bayaye bino bye biruma bayaye nafunye nenzika gwe biruma badawa bino bye biruma bayaye nekano kahiti kiruma badongo bino bye biruma bayaye bwenesale kikumba biruma badawa bino bye biruma bayaye bwefulayika biruma badawa bino bye biruma bayaye biruma bayaye biruma badawa biruma bakyamu biruma n'abatesi bino biruma bayaye biruma badawa biruma n'abatesi kati mvuga sitegwe biruma bayaye bino bye biruma bayaye bwemba mu happiness biruma basunzi bino bye biruma bayaye bwempeza kumanegwe biruma bayaye bino bye biruma bayaye bwengula kapia gwe biruma basunzi bino bye biruma bayaye kuba mane fata mane mbaza mane kola mane sasha mane ne biruma bayaye bino bye biruma bayaye basamuka mane biruma bayaye byo biruma bayaye teka kutugaba ne biruma bayaye byo biruma bayaye bidemu musite gwe bicunya bayaye byo bicunya bayaye budemo bukodo mwe mulumya bayaye lwaki mulumya bayaye biruma n'abasunzi biruma bayaye biruma badawa biruma bakyamu biruma n'abatesi bino biruma bayaye biruma badawa biruma n'abatesi kati mvuga sitegwe biruma bayaye bino bye biruma bayaye bwemba mu happiness biruma basunzi bino bye biruma bayaye bwempeza kumanegwe biruma bayaye bino bye biruma bayaye bwengula kapia gwe biruma basunzi bino bye biruma bayaye kibuga Kampala sitefe tufata sitepuga putubala batesi bangi mwatutobala balya merebo bamitoloba boloba bagala kutwala byolina kubanga byolina bibalumya omutwe kibadi blaka kirumya bayaye lwacholumya bayaye kirinda deni kirumya bayaye lwacholumya bayaye babulisi tena tete jahe olumya bayaye bino bye biruma bayaye bino bye biruma badongo bino bye biruma bakyamu biruma n'abasunzi donasa olumya bayaye shiraga shumba olumya bayaye Bexa DJ olumya bayaye Alisha Postik olumya bayaye MC Cut olumya bayaye Basire Queen olumya bayaye Ababoda olumya bayaye Abenansana olumya bayaye. You feel
Kalulu. Feel the fire, feel the fire, feel the vibe. This is the Mighty Drive. Teddy Tenjo Biabiru Mabayaye. Roger Biabiru Mabayaye. Jeremiah Mighty Drive Biabiru Mabayaye. EMK Wabera Kumaiking Abiru Mabayaye. Ladies and gentlemen, welcome back from that short commercial break. My name is Edgar. We're still having Buka Chimey right now. Behind the scenes, you would be enjoying the Mighty Drive every day. Monday to Friday, we're always here from 7 to 9. Remember, on Friday, it is a musical drive. We just play music anywhere, everywhere. We profile your artists, we bring them to you. You find out what is their journey like. Today, we are having Buka Chimey, as I told you. You've heard his sounds. This is Biru Mabayaye. His original track, we don't know who does it belong to. Is it his or Crystal Panda? We'll be asking that and more in this second hour. It is just 3 minutes past 8 a.m. Allow me, I tell you can call me on 0789 017 145. 0789 017 145. Call in and talk to Buka, talk to me, talk to Farida. Because let's cross back to the artist today. It's okay to you. Abada chatu gamba. Atandise oyingira music chali kitya jani yali etyanga ayingira music atandise haso bamusibyeko bamutadde byonna you know, in here we profile the artists because we believe in their life stories. Their life stories can change very many people out there. Let's cross over to Buka Chimey. Buka, thank you for keeping it the Mighty Drive. Chakabinyo kubanga tukulina music wa amanyi ebiruma abaye amanyi nosimo ojabye cheko za abantu yo bibalumira ddala nawe bicyabaluma Mighty Drive kabaga bana kachali yako bebyo kati atukomya walingo ogamba otandise oyingira music professional chai kityango otandise oyingira music. What was your first song you recorded? When was it and which studio did you even go to? Did you write your own music by then? Byonna soko tuulye, how was your start of the music? Kati olimba lwena soko recordinga nali nkyali mu ssomero nali entertainment prefect ku ssomero St John's Kabwoko. Kati nengamba abana mumanyi nina chali wanga ina studio Masaka bali bamwita Peter actually yagenda German nebaga nti kakati buli gwe bagoba fees genda ku studio or recording then fe tujja kola chize just sorting and a producer. Kati lucky enough bali bamanja nusu bisatu ne bangoba ku somero yes bali baga zero balance yes ne bangoba kane tukola project. It was an AIDS project. It was a song about HIV AIDS. Ne Crystal Panda mwali mu luyimbo. I went to the same school with Crystal Panda. Yes, kati I remember rango lwasoka baba ontuma okuva wano paka jinje busoga nenkoma osirujukira nenzijukira title by written NNC. And then in Masaka I got to record my second song. So when I come to Kampala I get to record most of the music now. So you're in Kampala. How was it, your first studio session? Was it good? Wali wa producer by then yakole akaimba kakasoka wanongo to say Kampala? Same guy kati yali avude Masaka. Peter aze Mengo. Yali avude yos. He still did the recording. Me and studio really chibadde chichi happening naturally because music is really a part of me. Siche chintu chengambye mbunjize bukulu obachi, like listening to this huge catalog of music okuva mu 50s, it gave me a broad musical mind. Nature ne chimpa confidence nze ngomuntu, and also growing up around music teams. Nebwe nali omuto mu biseera bya tapes nali I used to DJ for my father ngampita jangu tukubire music ainaba chali bawo. You get so confidence yo yalimu yali nti obebuze kanesa nebunzija mutulo, something that just clicks on personality echukirawo. Yeah. Okay, do you write like your own music by No, I used to write my own music. Okay. It's just recently when I started also working with different songwriters. Kubanga chituka ekiseera when then nali nkola bamwise revolutionary music. It's not really revolutionary music. It can't be revolutionary music though. How do you define revolutionary music though? Chireka yo ya rallying abantu for change. But me it was all about being raised by the community. It was all about talking about issues, talking about
ordinary And also person. telling my story as an African child, telling my story, because I believe no one is showcasing us. Ngaba na Uganda, no one is talking about who we really actually are. Yeah, our cultures. You get no one talks about. For example, I am a Musoga, but I am a self-taught Musoga. Nti sikulidde nnyo mu kyalo kyaffe ne bajjajja bange bagenza okufa bonna nga mbalabye naye ng'emirundi giringa ena okitegeera. So I took time and started researching about my culture, my clan, olulimi lwange, twafubutukawa. You get to learn these things, neddira ki, okitegeera kuliko obuziro ki, all those things. So me talking about who we are, what we are, where we should be, what we own, chali chinkakatako nga African child. Okay, why did you why do you go that direction, Ogamba? I really want to know about, because when you look at most of the artists, bagenda funa urban music, bafune ekigoma kigeze kibude Nigeria, or ekigoma kyatudwa Drake, bachikole mu wano. Naye gwe n'ogamba, you know what? I want to go dig deep into our African heritage, our true heritage. You know, kola music oyo ngali kufefe nyini. Why did you decide to do that instead of, going for what other people go for, the hip hops and the other Western music? Yeah, I'm a creative thinker. Okay. Yeah, and also I'm a person who believes in our roots. Ngomufirika. So ngachinkakatako okutega, like, I think Katonda nature us ebintu ebimu byombuza sibinako answer, but God points you in the direction of who you are and what you should be. Oshegera nti mukula at some point natandika okukolako mu civil society, nakolako ne banoman, netandika okuba introduced to workshops ez'abantu abo, maye abantu be batwalanga emisinda atwala obizi mu parliament, those kind of people. Kati nechigula mind yange as a community builder, nechigula mind yange, so I kept on researching. Ninga buli lwogenda ku web nononya ebikwata ku bana Uganda tobisangayo in terms of art and culture. We have someone calling. Good morning, welcome to the Mighty Drive. You're talking to Edgar and Buka. Hello, how are you, Edgar? I'm okay. Good morning. Good morning. My name is Kovia, and I just want to thank you for bringing in Chimey. Okay. Chimey is a very creative young artist. Yes. And I am happy that he's being hosted by you guys. Okay. So thank you so much. I just wanted to ask Chimey what he has to say about young people whose talents, who are quite talented, however, they have not had the opportunity to showcase their talents. What word would he have for them? Okay. What should they do? Should they keep in mind? How should they go about their talents? How should they ensure that they are showcased? Besides, we know that the government has not created the right environment, but besides that, as we push for the right environment for their talents to be showcased, what else can he tell them? I would really love to hear from you. All right, thank you so much, Scovia. Thank you so much. Okay. Yeah. All the Scovia Chacos and those to demo Scovia. So to them Scovia. How should young artists showcase their talents as well? Upcoming artists. I think Uganda, and music industry afete badde streamlined bulungi. Saz no bagezaako gi streamlining ate tugenda kuzanya blame game right now. However, tulaba mulimu loopholes nyingi, but at least there is an attempt to streamline it. So chigenda soka Ghana tulyoke tukole kituveeyo, but right now let's give it a blind eye tulabe nti bakola ki. Artist yenna atali showcased, nze nsuubira buli muntu aina opportunity ye weeri webagiteeke, Katonda we yagiteeka, buli muntu alina opportunity ye. Omuntu kyalina okola talina giving up, omuntu alina networking nnyo n'omanya nti this is my sound, this is my kind of music gwenkola. N'otandika networking with the specific people abakola the same sound gyokola. Abaana abasinga wano mu Uganda nti tagamba nti this is my specific sound.
oba kino kyenjagala okukola nti kanoonya abantu bwe batya bakikola wabula agezaako kino bwe kigaana n'agezaako kiri n'awulira nti kano bakubye kano ke kaliko n'agamba kankwataako tabimanyi amanyiiko kimu ne kati agenda alondereza ku bino ebirala ate kati bw'omanya nti njagala kuyimba kola ekyo nti abaana kye batulimbye mu music industry eno nga tukula kwe kutugamba nti guno si mulimu okitegeera nti ne communities enyini ne society enyini eganya okwa acknowledging nti obuyimbi ki mulimu okitegeera naye nga nti omwana kati agenda n'agamba nti anyimba naye kansooke ngende nsombe nga amazzi okitegeera naga anyimba naye kansooke nkole boutique eno n'olaba nti most of their time ebeera ku boutique wali versus okunoonya opportunities ezaali muyambye ngaki ng'omuyimbi okitegeera kuba buli industry erina challenges zaayo n'America gye tulaba ennungi erina challenges zaayo industry yaayo ne just kunoonya muntu mutuufu nti bw'ogamba nti nkola world music national theatre weeri wali network teziyinza kubula bayimba weeri okitegeera ne ku internet bw'ogisaakingako contacts zonna kweziri okitegeera bakola festivals nti kera ku makya at least there's a time in my life where I was like let me submit to every festival an introduction letter okitegeera nenkwata email nenoonya emails zaabwe za Blankets and Wine Power Rhythm Festival Bayimba Culture Foundation zona ne submitting nga si submitting ze ku performing of festivals zaabwe but just an introduction of who I am and my profile ne music wangu kuba introducing her to my music so abayimbi balemetuula waka balemetuuleyo okugamba nti nze sina opportunities kwekaabira noonya opportunity weeri because tegenda kusanga wa mu kisenge ekyo our industry is not yet streamlined but the opportunities are there. We are blessed in a sense that nti tebana tappingako wadde 0.01% of our arts industry. Okitegeera recently nali mu project ya Mr. Easy Empower Africa. I was one of the beneficiaries. Actually first speak from Uganda. When we got to work with Mr. Easy, he availed his entire team to us. And what I did was sababuuza kiboozi kusaba Mr. Easy collabo. I engaged them okuyiga how the music business runs, and I got to learn the fact that our approach to the music business is totally wrong, and if we keep doing it that way we are going to fail. Ne music tajja kufuuka mulimu nti ffe mu Uganda music business tugibalira muyimbi kubeera ku stage. That's not where the actual music business is. The actual music business is on streams and downloads. Chovola ba Jay-Z tajja kuvaayo agambe nti album yange yadde successful nakubye tours eziri sold out mu city bweziti. They say I had 100 million streams, I had 100 million downloads okucertifying anti album yagonze platinum obachi. So the music business is actually between the composers, the songwriters, and the record labels. Si kubeera ku stage, ne botalinya ku stage you can still earn a lot of money. Actually singa tutegeera nti toyina kulinnya ku stage oku earninga from the music business tujja kuyiga. Debate past yadayogerako of recent yawo ng'agamba ye bajene music kwe ku how musasula tanatandika ku generate yes. What's your take on that by particular claim that people should start paying for music? Are Ugandans ready to start paying for music? I have a kid I adopted. He's Yali Street, Aiga Production Stars, he's right now 12 years. He streams music on AudioMac. Shegera. Kati bw'aba omwana gwe najja ku street, akwata essimu ye n'ateekawo data we na downloading ku AudioMac, na streaming ennyimba. Olowooza bameka balina smartphones abalina access to streaming music. Kati saa zino iPhone has a default player which is iTunes. iTunes is a major store online. Okitegeera nti kati abantu balina access to streaming the music and buying the music. Bana Uganda bakikola. Some of us are earning off the digital platforms. Okitegeera bana Uganda bakikola, and also ekitusibye kiri kimu nti internet rates zaffe zikyali waggulu nnyo. That is what the government should help us with. But they are bringing even tax on data. So but that's Uganda for you. Ekintu ekibeerawo kiri bwe kiti nti the more
they introduce ebintu byabwe bitunyiga naffe tetujja kwa Uganda yaffe tetujja jiddukamu oshega aba tuganoonya alternatives either to bypassing ekyabwe oba to finding alternatives ezitukolera or we shall keep engaging with them okumaking sure nti ba streamlining ekigenda okubeerawo ekino okubeera. There is a challenge as well nti music wa Uganda abadde overshadowed in the recent past. I can say right now but in the recent past music wa Uganda abadde overshadowed by Western music, the Nigerian music and other artists, other African music apart from ours. Nga usanga club before we were banakola lockdown club zikuwa music wa Nigeria yeka koyimbo olwo la buka ne lukubula okitegera kati ate ne ba young artists bajide in that time where you're competing with Western music, you're competing with the Diamond Platinums okitegera naye kati bo ngaba aba young artists music wa unosanga ngati muplaying apart from a song that is really a good song, a hit song at that ubajjo muplaying oloza when do we draw a line between the music of Ugandans and the music of other people era ne bano ba young artists benyi tusobola okuba inculcating atubalete in the music business now batandika okufunamu when do we draw a line between the other music and our music? Well, I think industry yaffe eze ekyuka okuviira ddala mu biseera by'abakasiwukira biseera bya cassette tapes then ebiseera bya kasiwukira lucky enough the gentleman who owns Bantu Productions was the idea bearer of kasiwukira. So guys, he currently lives in the States. Bamwita Timothy Kizito. So I got exposed to this knowledge. Nti mu biseera bya kasiwukira abakongo baali batekinze over Uganda nga n'abamu basula mu Uganda oshegira kati bano ne bajjanga bazze specifically kugoba bakongo mu Uganda. They had one voice aine kyaliwo nti waliwo okukamonopoly nga abagula music tebaali bangi nnyo n'akatale kali streamlined bulungi ti bw'omujja wano omuteeka wano oshegira nti ayagala otunda music we jangu album yo gitunde wano. Abayimbi bakola sente mweyo time ne Ugandan music yali akola ki atambula. So kati eno era ya fezo okubeerawo ne tuwa powers ba DJ ne tukwata ba DJs ne tubakwasa powers ne tubaga nti kati mwe abategeerera music industry kadhe ne wajjayo ne bano ba manager b'abayimbi bagamba be ba manager b'abayimbi kifu manager w'omuyimbi na managing schedule ye ateeka mu sente yaba producer okitegera ba producer ba record label kati ne bajja ne batandika okukwata nti manager A lwakuba ina sente nyingi agenda akwate DJ amwe akakadde kamu okuzannya oluyimba. So omwana atalina kakadde togenda funa ki togenda funa airplay wadde oluyimba olulungi bw'ogamba nti ojjeyo abaana bayimba mu Uganda abaana balina talent bangi nyo okugamba nti owaguza oluyimba olutuke ku playlist bayimirira ne ku TV zaabwe ne bagamba nti omanyi tugenda zanya music wa bwerere okitegera ne oluva ku mpewo bwe bati me have faced it we do munagenda ku interview ku TVM, it's a national television ne bangamba music wo mulungi naluulirako ne ku KFM nete walu promoting ne mga but I'm here to promote the music. That's why I'm here. Nagamba you should also come for my night mu club I'll play the music. Nengamba oh cool nga tuli kumpe ona first we play the music for free. Nengenda mu bala trust me I stood okuva sanga mukaaga paka sanga 10 nga gaita zanye luyimba lwange eyangambye jangu kuba nagira ku appointment eyangambye nti jangu nembera langa njaluzanya natuka ne mu BPM je mind this is the BPM of my song nemuga mpisa naga akati oli addamu yagenda okuyisaamu ne naddamu ate na okitegeere so kati powers twali tuziwadde nnyo ba DJ nga be bategeerera music n'abantu ababeera mu control rooms za TV at least bagambe nti okay if it's business tionansasudde ne at least tuyiseewo abaana nga 5 oba 10 olunaku you get tusulemu ennyimba zae because abaana bano babaana bayimba and they can't be introduced if they don't get the airplay. But then lockdown bwe yajja nga teri club wakati wano music adagamba nga buli omu agamba nti oluyimba kasitalu kuba mu club luba lukoze kati nga tewali club nga abantu balina tuula ku masimu gaabwe music mujja online kati weevu egenda ekyuka mpola tisaa zino I don't really need that DJ to play my song because now my mind yakyuka nti kati ate twava ne ku bintu nti I right now I'm studying music law.
Oshitegera because nategera nti kakati ate business je tubadde tugibalira tuli baavu nnyo kati tulina okyuka tukole ki tutandika okukola music as a business nti kati saawa zino kye tuli okukola bwe naamaliza course yange we also started a publishing licensing and distribution plant wano ku Bantu Productions nti kati tugenda yamba bayimbi bannaffe okubanga music waabwe aso generating a income ne bwatagenze ku stage n'okubanga aso reaching the right audience ne bwabanga takoze kitagenze ku TV oba radio because actually music waffe kati aba TV balina sasula abayimbi ozanya music wawe but they don't. Instead it's us the musicians who pay the media guys to play the music and you pay them but they won't play your song because you're giving them peanut and someone is giving them so much money. Or because you're giving them so much but because they have hit songs to play. Kati gaya abazaamu nti nina saawa emu ku TV nina bakyali banga abansasula sente nyingi nga 7 ninayo ne hit songs eziriko nga 6 so which means time is eaten up gwakanya kusubiza anja kuzanyola anja kuisamo olulala so right now we are looking for alternatives to take control of our industry nature anti byazeemu bannamaje tetumanyi kituufu kye bagenda kukola kutereza industry tetumanyi oba bye batuteeseza bye birungi tetumanyi oba direction gye batekinze yennungi okitegeera o tetumanyi oba political move naye ekiri important bagenda kukola ekyabwe nga naffe bwe tukola ekyaffe kyetusuubira nti kituufu in the end buli omu ebeera opinion ye. Buka, there's a challenge that Ugandan artists are facing. Bakyabuliddwa engeri gye bamonetizingamu sente ku digital platforms. Nakyo wadde oyogerako wano. But nze ndabyeko abayimbi batono nnyo besobola okwogera ne ngamba ono realize that art. For example, Caesarus music w'omulaba mbona amupromotinga nnyo online naye ne sente zaafunye online nyingi. Naye ate waliwo abayimbi nga bakikubidde ddala naye nga osanga tamanyi na sente za YouTube. Amanyi kibaala mbaga bintu bwe bitu nga zimulemye okumanaginga sente okufuna nga streams ezo nazimanaginga ku Audiomack n'amanya oba ku iTunes n'amanya agenda funayo kasente bwe kati oba ku Spotify oba wa. How should an artist and mostly an upcoming artist learn how to manage these digital platforms? How do they generate money from off those digital platforms? I think ekisooka kiba kizibu nnyo omuyimbi okyekolera. Omuyimbi kyetaaga n'ofuna distributor oba publisher okitegeera a distributing a music ku platforms zino na ku monitoringira na soloza sente zo wonna awamu because abayimbi kati mu Uganda abasinga bayimba YouTube but there are over 200 DSPs kwe basasulira okitegeera tebakimanyi ekiri awo. We've had lockdown hit songs ezabayimbi abamu nenga ate bantu balala be bazisolozaako sente. Yes, that nira ne bana Uganda balina challenge eyo. Okitegeera yakuba oluyima naye alulyamu si ne tuba ne bandi ezakabye existing for decades naye nga ate music waabwe ali catfished by some other people. Abayimbi I think kye balina osooka okukola one is do research okifuneko knowledge nti kati kikola bweki tikikola bweki tolina biyiga byonna then two noonya publisher ki gwenyinza okukozesa. Unfortunately mu Uganda temulimu ba publishers bangi but we started that here after doing our thorough research and also Bantu production. Yes, and also personally working with Mr. Easy nali nkola ne team ye already yali availed distributing akwasaganya publicity we personal assistant we so nembabuuza ebibuuzo bingi ne batuwabula mu ngeri eyo kikolamu on an international worldwide level. Yes. So we registered the company that operates in the US and in Uganda okubeera able okukola worldwide music distribution and publishing. Ekisooka omuntu yenna ayagala okuyiga ebintu bino information jeri online. Owandika mbuwandisi kyoyagala n'okiyiga bw'okifunako ka knowledge akatono then noonya publisher noonya nze nsomye naye nga nsomera online kitegeera one word leads you to another word leads you to another until when I enrolled to Berkeley University. Right now I'm doing an online course. It's actually a degree okitegeera naye nga nkola nsoma music law so kati kye balina okukola abayimbi abamu bakigraspinze nga epas tali ku pressure ya industry ya Uganda tia releasing a hit song
but asula wali ntinda ku main road ngodda Kiwatula. It's expensive to stay. I mean, he's renting a full house for himself. He's driving a huge car. He survives on his music. Tali ku pressure ya Uganda because he identified his market. Ekyokubiri togenda kola music online nga tono identifying akataleko wekali. Understand akataleko ogamenti katika nka feeding with the right sound. I feel that means artists should learn that this is more of a business than an entertainment thing. Because we're mastering a music business. Techniques so you know kuzi. Kati lwaki oba omukola in the first place if it's not business? Music ayinza n'okutta of depression. Okiga n'amukola ku byeswaga ng'ayina sente ze. Amukola ku byeswaga ng'ayina sente ze. Chimumenya ngalaba tekitambula. Music is strictly business. Tebakulima twala agenda via government chikola for just. Era naye intention ya abayagala atuuke ku bantu. Tamukola nti uwe wa mu kisenge kola ki wuliriza. So we're too grasping anti music as a business. Then the question is, what is the actual music business? Botegera what the actual music business is, then I'll tegera the do's and don'ts. Autumanye, for example, my recent release is called Lisa. The song is called Lisa. The sound is Kizomba. Abantu basinga bayinzoloza zouk, but it's Kizomba. Why did I produce a Kizomba song? It's because I wanted to tap into the Mediterranean market. Oshitegira njaga genda ko mu ba Mexico, njaga genda ko mu ba Comoros obuzingo bobuli eyo in the Mediterranean and the Caribbean. And bwogenda ku insights zange on my platform ziraga people who consume that song beba veyo, but because I got to learn their sound, nemanya this is their sound, ne tumusoma bulungi ne producer wange ne tukola ekintu ekyefaananyiriza ekyabwe, then ne tulusindika mu katale kaabwe. Ne bwe tuba promoting mu katale kaabwe. So we should start doing concept projects. Oshenga ngomanyi tunolimba ndutuma no music wange mutuma wana. What you're doing music for. Yes. And also bobato chimanyi, just a quick one. Bobato chimanyi, genda ku insights zo ku Facebook, Instagram, YouTube, the iTunes, olabe audience chengeginga nechi nebintu byo myaka emeka bakazi basajja otegere then music wo mutumeyo because obo manyi nawo obo oli sure ati akatale kange kali wano. Entrepreneurship twachitanga SWOT analysis. You know your strengths, your weaknesses, your opportunities and your threats. Customer mastering echo obo mazo mastering a business. In our last 30 minutes of the show kagenda kubeeranga muliro oyina nyimbe zebakuye mu copies tumanye gwazi kuba mu nyimba za bano copies oba bakuba mu copies lwachi kidinganye nti ate wakuba from your party after party no beer after beer ate ebiruma bayaye fisto panda natuletera ate nawe no damu no leta ebiruma bayaye, but for that twagala tumanye lwachi wasalawo okuva mu revolutionary songs as we are calling them, not then or beer after beer, because it is the trend. Ekintu kiri bwe kiti. Revolutionary songs nakola ntono. Nakola nnyo inspirational music. Ne beer after beer is an inspirational song. Kubogera ne wejjako ware y'olunaku. No yanonywamu beer. Enonywamu ka beer. So tumanyi ani yayoza mwani. Wakwata party after party no tula no gamba nedda kati wana wali party ntekewo beer ayoba owa party after party yawulirizaako oluyimba lwo nakusooka okufulumya. Ekisooka Big Trill muwanya ekitiibwa nga Big Trill. Big Trill yakola party after party. Yes. Naye nga ne idea yagijja ku Pastor Sempa. Yali ku interview n'agamba nti abaana b'ennaku zino babeera mu party after party after party. We are jijja. However, mu music waliwo ekintu kye bayita repurposing and sampling. Nti nga bw'okwata ekintu n'okiwa translation eyiyo. Nti idea yava ku Pastor Sempa, Big Trill n'akola party after party. Yes, nze na samplinga a part of a beat from Big Trills. From party after party. Yes, just sampling, and sampling is allowed in hip hop. Yeah, it's allowed on consent. Consent. Where I went wrong is I didn't ask for any consent from Big Trill to sample his sound. But I wrote to him, and also nti oluyimba twakera bukezi ne tukola luyimba. Nenduweereza ku promoter ange ne mga awulira.
ngenda okulaba olimba alutadde. And next thing I know, the song is out of our hands. Kati nempandikira Big Trio. I wrote nanonye number ye. Nemuwandikira message. Yali professional bulungi nemubulira nti I intend no harm. Nekirala it's not for monetized purposes. Oshitegera. So when we uploaded the song aludduka speed because Kenyans it trended on Twitter. Nga mulunaku lumunge ina Twitter thread yabana Kenya, ngena ne Twitter thread yabana Uganda. Kati nga buli omu bagiyita official East African anthem. Kati management ya Big Trio nelu blocking for copyright infringement on my YouTube and I played that cool. Okitegeera olimba ne lugenda bwelto, but initially the idea came from Pastor Semper. Party after party after party. Zenayi nakwata idea ya Pastor Semper. Nange jenateekamu beer after beer after beer. However, I sampled a bit of Big Trio's track. Okay. Yes. Because njagala okukkiriza naawe nti Big Trio baali batuufu okublockinga n'akaniyo ku YouTube because in the first place tewabasaba lwokusanga tonna samplinga n'akani yaabwe twaka yaabwe because so they were right okuba nti ekikyo kyali kibiika ekyabwe. No baali batuufu. Oshitegera baali batuufu, and when they blocked the song of YouTube sabakayanya. You get, because baali batuufu. Did you ever write to them nga bamaze okublocking ngoba basaba you sit and agree? Ekintu ekyaliwo ekituufu kyaliwo ekiti nti when the song was released ne lupaala, I wrote to Big Trio. Did he ever reply? He didn't reply, but I took the concern and wrote to him. Nemugamba nti sahaminze intendinze intention zange tezabadde mbi, intention zange tezabadde za ku making monies off this. Okitegeera nekikomaawo nekikola ki teyanziramu nemba nkitegeera ng'omuntu teyakuddamu gwe nogamba maybe he's okay with it. No, already olimba lwali lugenze okitegeera sikyalina kyenziza nemuwandiikira ategere from my side kuba kiba kibi ate ne lugenda ate gwe neweefuula owakabi n'okola ki n'otoogera kintu kyonna neweefuula owakabi n'olowooza nti amuneegwasinga okikoze oli wakabi nnyo, because it got to a point where the song really overshadowed party after party. That's what I was going to come to some extent. How did that beer after beer song help you? Because you sat on a genre that really sold the whole world, not just Africa. Party after party yatunda the whole world. Twala bakadi binga bamurokingirako, bamigos nga bamurokingirako. To what extent was beer after beer a success to you? You're going to kuyamba lutyango oluyimba, because na beer after beer, trust me, lwatunda. Ekisooka banaye temunzigyako credit yonna kujiwa Big Trio okitegeera andi kiri bwe kiti kambabulire ekintu omuntu alina credit wulira omuntu gwe tulina osooka okuwa credit ye Pastor Semper. Nze wulira ekintu kye najja nange interview najiraba ng'omanyi otya nti nze nalaba interview yaki ya Pastor Semper ng'ali ku TV okitegeera nze kintu kye nasampling nga mulimba lwa Big Trio keka nkasanga tin 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 tin. That's the only thing I sampled. Bw'oziwulira ebbiri ddamu oziwulire with a critical ear. There are two different songs. Okitegeera naye nga basampulinze ennyimba, waliwo ennyimba ze basampulinze over 5,000 times. But Chris Brown so but Chris Brown but Justin Bieber bani basampling ennyimba. They sample sounds, never sampling with authorization. But you didn't sample with authority. No, olaba ekituufu naali balimbye, but because I'm part of the people who say that we need to streamline our industry, yensonga lwaki mbagambye nti search kola with written consent. I'm stripping myself naked, I'm stripping my brand naked. But to what extent was this song helped you and a success to you? I think kyanjigiriza how to humble yourself when success knocks.
because then ofuna abantu bangi abakubira amasimu abafuuka bakyalibo okitegeera oluyimba lwagenda then nentuulaawo kati one of my producers nangamba Buka shoot a video for that song ninga abalaba nga ato shooting already dance video ekoze ekikubye but dance video yali with authorization dance video ekikubye to shooting a video so kyanjigiriza nti the people who tell you what's wrong when the fame knocks and the people who tell you what's right in the end gwe kyowira ku mutima kyo inogoberera Beer After Beer introduced me to a global market nti lwahitinga nnyo e Rwanda, Namibia, Zambia, Kenya before coming back home. Yes, true. Nti lwasooka mu butale buli ate okudde ewaka okitegeera at some point kyali depressing okubanga olaba oluyimba lukubanga tomanyi na kyalukolera you know natuukako nengenda mu mabanga ogenda mu clubs ne balukuba abantu ne bakuba endulu ne bazina ne bakola naye nga gwe oli awo nga tebasobola na kurecognizinga. That was the first statement I say, like, we knew the song, but we didn't know the artist. Yes. Because we put out a dance video first. But maybe because Katonda manyingi jakolamu ebintu bye. Okitegeera the dance video was the reason why the song went popular. Right, you're right. Because terwali because Party After Party existed and it was a popular song. No, it's because the dance video sold it. Nkuba natuka nga mukram nga abantu bazina olaba abantu aba corporate ninga bali kubuzino obwalichi. The video had different characters. Basubira abantu abagenda okubeera mu bbala bakutama chupa and these kids were bali mu gete yo bakutte bichupa bidugala. You get bali mazina ga bali mu African happiness. Okitegeera. So checha selling out oluyimbo olwo naye tetujjeera kugaana kuddizaako big trio credit nti naye olwera ayikoze eki n'olwange olina gye lwatuuka gy'otamanyi. Tugende ku ebiruma abayaaye. You did ebiruma abayaaye because Crystal Panda is your obi no damo luyimba oba kumwani yakopa munne. Crystal Panda mwamukyaza temumukyazaako. Crystal Panda ekyali wange Crystal Panda kyali wange ate student wange. How come bantu babiri twakola? It's not an understatement. We went to the same school, yali asinga class M, and I was the entertainment prefect. And I told you we did an AIDS song, Ze Abatuma mu studio. And we do the same genre, nali senior way in entertainment. So here and there, student wange. You're still his senior. No, that's true. No, musical, I'm still his senior. Contradiction. Naye ekiriwo ekyebiruma abayaaye ekyensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi nti ensi yonna ekimanyi ebiruma abayaaye luyimba lwange. Lwaki oli yabuukira lwaki oli yabuukira? That's an evident question. But the fact is, we first had Crystal Panda's song before we had your song. Why wait after him releasing the song now in local Fulumia? I think you just didn't do your research well. The fact is, I first heard it from Crystal Panda. That's the truth. Personally, for me. Okay, your truth is you first heard it from Crystal Panda. That's your truth. But the truth is? But the truth is everywhere. You should have researched before coming with your truth. Not just the actual truth. Buka yasoko fulumya luyimba. Nze kati kankubira story ntuufu. Nze yasoko fulumya biruma abayaaye. Biruma abayaaye was a slang that was made popular. The word existed, but was made popular by Zex Inch Kumi Birangirangi and Chosen Blood. That's super custom, yeah. Yakola video nyingi nefuka talk biruma abaye mu lockdown abantu babadde nnyo ku masimu so kibadde nga kiba kyangu nnyo a term to trend or a slang to trend. So ekigambo kyaliwo bano ne bakifuula popular. When they made it popular, I did the song. We have a call, first pause from there. And good morning, welcome to the Mighty Drive. You're talking to Edgar, Farida and Buka.
bagamba yakuba ni busu atwala ani natwala simanyanza Angella Katatumba yenyole ngibuzabuza era kayogerako yetuwadde tukenda okujja katumubuuze wanagenda buuze katandagenda kale so webalese embuuzi okuva emati sebo owulire asooka so kati nakola biruma abayaaye nze yasooka okukola oluyimba lwa biruma abayaaye 5 days after I think 4 days Crystal Panda na releasing a tweet nagisharinga ne ku Instagram ye so mbandi one of my fans nampereza message ku WhatsApp nanga babbi oluyimba lwaffe ndabye Crystal Panda agenda ku Instagram ye so I head to Crystal Panda's Instagram ngataddeyo asharinze tweet naga I'm releasing a song called Bino bye biruma abayaaye. You get? Yes. That is 4 days ngurange will drop in and then the 5th day na releasing olimba nenga alukyusiza title alutumye bino ekituufu n'alutuma bino shiga from bino bye biruma abayaaye n'alutuma bino n'asalako ekyo nakitwala lightly because oikyali wange such faako nnyo in the beginning yeah such faako nnyo kati ngenda okuwuliriza oluyimba lwe version nga interpretation ili almost yemu n'olwange in terms of song arrangement, in terms of key, in terms of word choices. Oshitega kubanze nya vimbye lockdown biruma abayaaye bino bye biruma abayaaye bino bye biruma abayaaye nga kumpi kyekimu okitegeera ngenda okulaba nti bituuse mu media bituuse mu media nze nekiplayinga cool biki as easy media ejja n'oyogera nabo n'okola ki advantage Panda gye yalina yali emu nti yali akakuba hit song ne Shiba. Yes. Oshitegeera. Ate nga ali mu media so it was easy for him. Oshitegeera. Ate n'ekirala nga aliko abantu abamusupporting abakateo mu industry. I'll tell you, I won't mention sites. Nina sites nga sometimes olaba oluyimba lwange lutuuse mu 10k downloads ne luddayo ku 1k. Oshitegeera. No ku radio no jikubira ne bagamba oluyimba biki until when someone came here to do an interview from one big radio station nangamba mayimbuka oli chali wa nkankubulira amazima neno interview ade banganya okujojikola naye oluyimba also promoting enyimba zo zonna naye luno tosobola promoting ku station yaffe kubanga fe tukolanga family ate guy omu ku aranga social media za Panda akola naffe ate yomu kubateekayo music ku site yaffe. You get? So then nechi triggeringa my mind okuddayo ku kiri downloads zange zayizikola izibula ngolusi mu countdown obogenda okulinya ku number 1 noddayo ku 0 because statistics zayizikola ki zibula nentandika okwebuuza TV emwe zampanga interviews ez'obwerere nga bakubuza baga mu covid tetukyakyaza abantu ningo otula ku TV nolaba abantu nga kwebali okitegeera ne bakuwa show oba oli mukubo oli kumpi tuuka ku show ne bagamba omanyi producer ya cancelinze. You get then nenchiraba. That's when I started getting hard feelings because in the end we all invest mu craft waffe tuteka mu sente, so you don't play with my investment like that. Did Crystal Panda ever write to you to maybe apologize or something? No, he didn't. However, he did some interviews. Omayi mbadde mu industry for quite some time, so I know the monkey tricks for the industry. Shegera yakola interviews ezimu ba interviewers abamu ne bakola ki ne bantukira okunzijako interview by nga setup nga bagala just kulabisa oshegera nti oliba muteke mu kifananye kinene ngo wakabi as in not pictorial naye as in ne thread y'olubozi oshegera gwe nga bakulabisa bulabisa, but me regardless I did the interviews oshegera to just have that one statement out. And I also told Crystal Panda nemga omanyi nchaza ku show yo. Nchaza ku show tukole kitu nyumyemu.
I went on the show. Of course, the producers got me on the show. The producer of show, they got me on the show because they knew people would watch. Yes. And then Crystal Panda could show. Yes. But also at some point, I ended up looking like a dummy on the show. Wow. Why didn't you tell him to the face? Masoka camera and many you guys seeing, you know what? He took my song. Ekituufu ekiriwo kiri bwe kiti. I think nakula generation yaffe erina okuvaamu entalo bakamiliyoni bazirwanye. Okitegeera balwanye nnyo entalo so kati bwoga omu ku ffe yali alina okukula n'alaba bigger picture. Okitegeera ne tugamba nti tulina abatulabirako bwe ziba nga ziri generations zize zirwana. This is just a song we created na creating oluyimba naye na creating however much nti ideas ezimu zezimu okitegeera he also added his art. He deserves credit somewhere. Okitegeera ne bw'aba nti olulwo lwa blowing up he deserves the credit okuba nti ayina tiimu eyakola ki oba nga ayina ne resources ezakola ki ezakiteekawo tulekere he's already on TV so tukomye entalo and let us spread love. Topic because to one extent nolo enjagalo gamba kwa tulunye entalo zali wakati wa Bobby Wine ne Bebe Cool. Entalo zino zabatunda nnyo zabakolera sense. Zabatunda nnyo naye zata industry. To gamba maybe we need some bit of Eminem abashinga, you know, Lilian, we need some bit of Chameleon and Bobby Wine, you know, such things. Ekintu ekiriwo byata industry. Okitegeera ebyo bintu entalo ezo zata industry. Where is the industry? For a long time industry badde ku Chameleon, Bebe Cool, Bobby Wine, three people. Okitegeera for a very long time, 3 people. What's that? What have we bred? Tuize muchi. It's them that made the money. No kati muntalo tuize copyright law. No. Muntalo tuize nti kati abaana music baize akatale kali wali. No. Muntalo ezo tuize mu branding. Kubona ni brand ya joga nti kakati musically eno brand yimiridde so showcasing internationally. Temuli, you get so tetulina kye tuize. 10 minutes ezibulayo to the end of our show. Nja kusembyayo ekibuuzo kya mwami Sembuse. Wanyakula Angella Katatumba ku Dady Andre. Ate namunyakula anti. Okay. Are you in a relationship with Angella Katatumba? To the camera Buka totulinda. Wenda tugamba mazima. Era tulinda mazima. Tulinze mazima. No ekituufu ekiriwo Angella samunyakula. Thank you. Angella samunyakula. Yenyakula. Nedda yali single. Yali avudde mu relationship ne Andre. Ekyokubiri nekebeza. Tolinda ku. Nekebeza nga ndi negative. Naye results Angella naye yaziyakola ki. Nazifuna. Yaziraba. Tolinda ko muntu nasoka vako na umula kona na mwa. No. Gomwa kila wama Buka. Nzikiriziganya nawo. Ekintu ekiriwo kiri bwe kiti. Me I qualify to be Angella's man. You're very right. Okitegera I qualify to be Angella's man because qualities izo nazayagala nzirina. Okitegera and the other thing is she's a beautiful woman. Yeah. She's a talented musician and she makes me fall in love. So hello. So kati okitegera kati awo toina kyogamba mbuoba tekisoboka. Everything is possible and everything is impossible. Ebyo bigambo byo. Ebyo bigambo byange. No nze nkugambye nti nsobola okubeera ani because I qualify to be Angella's. Okitegeera. You have all the qualifications. Yes. But you're not a man over. Ekyo bigambo byange tujja bagamba. Omwami Sembuse kye yagambye. Are you a man? Okay. Are you people in a relationship? Yes, we have a relationship going on. Oh. We have a very healthy that is working enough. relationship. Talk about that is enough. You know. No, we have a very healthy working relationship. You are in a relationship, that is enough. To Buka, talk a lot about your collab with Angella to supporting them more. And then your new song, you gala show your face. Hey, twine nyimba ne Angella. Nyingi siru yimba. Twine nyimba ne Angella. Because twatuuka twakola olusooka studio sessions atunyumira nnyo
netukolayo n'olulala netukolayo n'olulala the other song really talks about how we feel it's a love song. It's a love song mujaluwulira, and I think we are planning to release it. Lwagwadda twalukola even before we did before we released the video of Biduma Bayaye. Yeah, so right now it's just that nti abadde ayina ebimukutte ng'ayina court cases zakolako family, you know, you're spending so much time in music and I know catching up on the other side. Yes, but we are planning to release the song mujaluwulira with the beautiful, actually to meet the beautiful Angella Katatumba. She is beautiful as well. And very intelligent. Yeah. Wow. Then I have another song out called Lisa with DJ Hearts. It's a very beautiful love song. It was produced by Brand Beats, the producer wange. Guy wakabia so to sampling amuko Lisa. Lisa, oh Mona Lisa, ndagukunda Mona Lisa, give me that love Mona Lisa. Lisa, oh Mona Lisa, mi amor Mona Lisa, give me that love Mona Lisa. Gwe watyanga gwe muka gwenzisa, gwe musayi gwanga te gwe bulamu bwange, watyanga nze Adamu gwe kawa mkalimiro kalavu nga mkwano tetutawa gabulirwa tawa maso gabakoze kamuli kange love nenfukirira. They say love don't cost a thing. Love yo chibubu yambuna nakwagala kuva uto, remember that. But I wrote that song about my high school girlfriend. No, we had a beautiful relationship, yeah, and we also friends. We support each other. She has supported me all through, yeah. Buka, I have a lot of questions on Facebook. I will only pick one because of the scene. How old are you? Nzenga musajja mukulu nnyo naawe. Na olinga mchala tuyogera myaka ki? Myaka njogera. Myaka njogera. I'm 28. I'm 28 years. So it has been an honor having you here. With Angella Katatumba. Mwagala Angella Katatumba of Uganda. Katatumba, the beautiful Angella, as you call her. She's the beautiful Angella Katatumba, the queen. Yeah, the queen. One day, nainga tunyumia mukona yembozi yekituufu de oyo tujja kuba tunyumia music business. Oyo nebyo okufumba. Nebyo okufumba. Yagamba tafumba mutuufu. Has she ever cooked for you? Angella tafumba. Tafumba, but I've been served a meal at her place before. By the workers. Basasula fumba. Basasula fumba bafumba. Okay, you have been corrupted. Nedda si no ulira sibadde corrupted. Okitegere ekituufu ekiriwo times zikyuse. Ensedduka speed. Angella ina valid point. Nti anoonye sente ate obudde abumalire mu kufumba. Tulaba okitegeera. Akola sente. I should also make money and be like the beautiful Angella. What are some of your hobbies apart from music? When you're not doing music, what other things do you love to do as an individual? Music. Because I know that is your passion. Now that is the toughest question I've ever faced. Okay. What are my hobbies? Apart from music. Tewali. Music. Chicho kola mu budde bwo wedde. Toli mu studio, toli mu Bampuliriza music. Buka. Bampuliriza music. However, I also do administrative work. I do administrative work, but still in an audiovisual production house. Nakati buli kimu music. Tewali kirala. So ne hobby, it has to come back to music. Either kumuwuliriza, either kumuresearchingako, either kumusoma. Hobby etambulira omwo. Abatulabye ku Facebook bamikwano omwe bali kutulaba questions zammwe tetuzisomye mwe ababadde babuuza is Ali single asking for myself banaye ndowooza muwulidde.
Ali. Ndi technically single, but I have my eyes on someone. Buka. Mkuga ndi technically single, okay, fine. but I have my eyes on someone. Your parting shots, please. Stella kwogera bisembayo, but let us spread love, let us spread positivity, I think that's it. Once we spread love, once we spread positivity, ebisigadde bijja kwekola byokka. Follow me on all my digital platforms. Buka Chimey is the name. Buli wamu wonna. Keep requesting for my music, keep loving my music. The Mighty Drive bane mwe bale kunvimbisaamu. Bane mwe abasinze. Mwe abanvimbisiza. Gomanyi okuvimbira e Kampala gwe nga bave Busoga. Nenga mwe bale kunvimbisaamu. But I know Lala tuchikole. All right, Buka, thank you so much for your time. It's been an honor. It's been a great time chatting with you, hearing your story. We hope omuntu atulabye olwaleero naawe ofunyemu ekyokuyiga mu story ya Buka. Mukwano oba nekyoyagala Buka akugambye ekyo kyennyini kyolina concentratingako, and before you concentrate first, discover yourself what you can do best. Kyoyagala ekyo kyennyini kyomaze okufuna nti this is what I can do. Kyoba oteekako essira mukwano ojja kumala okifunemu ekyamaanyi. Naye ng'ate mubadde balabi balungi okuva eri gye tutandikidde ku ssaawa emu mpaka ne tumaliriza show yaffe The Mighty Drive. Mbadde ne Edgar, Mathew, Karuhanga, Florida Bikobere is my name. Our guest for the day was Buka Chimey, bear after bear, ebiruma bayaye, n'ennyimba endala nnyingi abasampulinzemu. Lisa has a collab with Angella Katatumba. Bingi, so mugende subscribing, requesting ennyimba ze ku TV, ku radios, more downloading, byonna bamikwano. It is support your own. Bana Uganda tuyige okusupporting abaana abafe. Omukyala Dady Andre nabukera yatulide mu control room y'olunaku lwaleero. Omwami Roger Stulia Habwe yabadde ku kamera. Omwami Jeremiah Mukibi atuvuze olunaku lwaleero. Thank you for being a very careful driver. Ate Mukosai Arnold Anthony yabadde the tafe owa show. Mubadde balabi balungi tulabagane ku Monday ng'ate tudiscussinga ensonga endala nnyo. Leero ebadde musical show. Every Friday tubeerayo n'omuyimbi tugamba we give place to the unheard voices. Abantu beba wanyo space beba tuulako ffe tubanoonya tugamba ndeda you have a great talent, we shall promote you. See you. Have a great weekend. Wengula kapiya gwe biruma abasunzi bino bye biruma abayaye kibuga Kampala siteffe tufata sitepuga putubala batesi bangi mwatutobala balya mmere bo bamitoloba boloba bagala kutwala byolina kubanga byolina bibalumya omutwe kibadi blaka kirumya abayaye. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.